When she was born, Princess Nanda was celebrated and very well loved. She was born to King Śuddhodana, who was the Buddha's father, and Mahāpajāpatī Gotamī, the Buddha's stepmother, who had raised him since birth. Nanda was well-bred, graceful, and extremely beautiful. In order to distinguish her from others with the same name, she was known as Rupananda, meaning beautiful Nanda. Over time, many members of her family, the royal house of Sakyans, left to follow the Lord Buddha. Among them were Rupananda's brother, her cousins, her mother, and finally, many other Sakyan ladies. They were extremely proud that a member of their clan had become the self-awakened Buddha. Rupananda decided that she too would ordain. However, unlike the others, she did not ordain out of faith or desire for enlightenment. Instead, her main motivation was to conform and not stand out. For so long, her thoughts had been consumed by her beauty and her popularity. Now that she was a bhikkhuni, a female monk, Rupananda felt new pressure. When many of the bhikkhunis would go to see the Buddha and listen to the Dhamma, Rupananda would make an excuse and refuse to go. One day, the Buddha called all the bhikkhunis to him, and Rupananda refused to go. She was afraid that the Buddha would admonish her for her lack of practice and her obsession with her appearance. Eventually, the Buddha sent her a personal invitation, and she had no choice but to go see him. When she got there, Rupananda was ashamed and scared. However, the Buddha addressed her, spoke of her good qualities, and did not talk about things that displeased her. Pleasantly surprised, Rupananda took delight in his words. The Buddha knew that she was open to learning now, but was not ready for heavy instruction. Because the Buddha knew that Rupananda was obsessed with her beauty, he used his psychic powers to conjure up an even more beautiful girl. When Rupananda saw her, she could not take her eyes off the mirage. But as Rupananda watched, the young, beautiful girl began to age rapidly right before her eyes. After the woman's death, her body began to decay and all of her bodily fluids leaked out. Rupananda internalized this vision. She saw that just like the young, beautiful girl could not avoid aging or change, neither could she. She realized that the body that she cherished, adorned, and worshipped would eventually die, leak bodily fluids, and even be eaten by maggots. Nothing that was left would be desirable or attractive. At this moment, Rupananda changed her wrong views about her body. For her whole life, she saw her body as desirable. She believed that her body was beautiful, never changing, and worthy of attachment. But now she knew the truth. Her body was constantly changing and aging. It was unable to be the way she wanted it to be. Rupananda then let go of all of her attachments to her physical body and became a Sotapanna, a stream enterer. What do you think the moral of this story is? We hope you enjoyed the video. Click like if you did, and click subscribe if you want to see our uploads.
Buddha and his brother Nanda. Nanda, influenced by Buddha, has taken monkhood, ignoring his father Śuddhodana's offer to be the next king. He ignored his beloved Kalyani at that time. But many times Nanda becomes unmindful. Memories with Kalyani, the beautiful lady, takes him to those doors he liked so much. One day, Buddha asked, "Why are you so restless, Nanda? You are not so sincere in our life. Are you still thinking of Kalyani?" Nanda said, "It is impossible for any human being to forget her, Lord. She is so beautiful, so charming." Buddha, I will take you to a beautiful place where there is more beautiful woman than Kalyani. Buddha took Nanda to Indra's sky. He saw there the celestial nymphs, more and more beautiful than Kalyani. Nanda forgot Kalyani and maddened by desire for the Apsaras, Nanda asked Buddha, "Will I get one of those if I live a life of a monk now?" Buddha nodded in affirmative. Nanda began practice diligently to win the Apsaras, but ultimately his desire disappeared and attained the insight to see the truth that desire is the cause of restlessness. He told Buddha respectfully, "Lord, I realize the exquisite happiness. I release you from your promise of celestial nymphs. I am free now from the bondage of desire. My love is universal." Buddha smiled only. Be free from desire and bondage for happiness. ئامۆژگاری دکتۆر عەبدولەتیف سەلەفی هێرشیشی ناڕەوای کردە سەر سەلەفیەکان و وتی بوورە سەر زەردەشتیەکان و وتی هەموو زەردەشتیەکان ئەتوانن هەموو تاوانێ بکەن بەڵام بە مەرجێ دوایی سێجا بچنە لای دایشان جیماعکەن ئەو گوناحانیان هەموو ئەشۆرێتەوە. بەڵام وەسەیرە کەسێک گواز لە دینی ئیسلام بێنێ بۆچی بۆ دینی زەردەشت. کام دینی زەردەشتە؟ ئەو دینی زەردەشتەی کە لە کۆدەکانیان داهاتووە دەڵێ چی تاوانت کردووە بەس جارێک دوو جار سێ جار بچیە لای دایکت هەمووی ڕۆژ دەبێتەوە. ئەم تۆمانەی کە ئێستا بۆ زەردەشتەکان دروستەکرێت پێش ئێمە بۆ کاکەیەکان دروست کرابوو کە دەیانگوت کاکەیەکان ڕۆژێکیان هەیە یعنی ببورن زۆر بە سەڕیحی لە بەردەمی کامیڕۆ قسەیەکەم کە لیباسی ژنەکانیان دادەنێن و گڵۆب دەکوژێنەوە کاکەیەکانی تر هەمویان ڕاکەن هەر کەسە کامەی بەرکەوت ئەو شەوە لەگەڵ ژنی ئەو دەبێت تەوانەوە شتێکی زۆر ناشرینە بە کاکەیەکان دەڵێن. دوایی بە شوعیان گوتیان ئەوەی شوعی بێت لەگەڵ دایک و خوشکی خۆی دەنوێت کە ئەمە هیچ بنەمای نییە ئەسڵ و ئەساسی نییە. تاوان لە ناو کۆمەلگایەکی پیاوسالاریە کێشەی ئەخلاقی زۆر گرنگە تۆ گەر بە کەسێک بڵێ لەگەڵ خوشکەکەیە دەخەوێت جوود دەبێت یا لەگەڵ دایکە جوود دەبێت دەمە تاوانێکی گەورەیە لەو کەلتورەی ئێمەدا ناشرینکردن و دزێویکردنی ئەو کەلتورەیە یاخود ئەو کەسەیە. کاتێک کە تۆ دێ بەڕاستی ناتوانین لە ڕێگەی علمیەوە و لە ڕێگەی فکریەوە لە ڕێگەی فەلسەفیەوە بتوانی حقیقەت بەسەن ئەو شتێکی خۆت بسەلمێنی و بتوانی مەسەنە بۆ منە بەرامبەرەکەت بخیتە ئەتوان بڵم حاڵەتێکەوە کە ڕاز نییە درۆوە بۆیە تۆ دێی تاکە چەکی دەستی تۆ دێ بەڕاستی ئەوەیە کە تۆمەتی ئەخلاقیە بەسیت. بۆیە هەڵگرتنی تۆمەتی ئەخلاقی خۆی بەشێکی ئەتوان بڵێ پێویستی بە شکستی ئەو کەسانەوەیە کە لە ڕاستی هانای بۆ ئەڤن هانا بۆ تۆمەتی ئەخلاقی ئەڤن. بۆیە بە دوور مەزانە نوبەلا و گەورە و شاهین شاهەکانی ئێران ئەگەر ژنەکانیان خوشکی خۆیان بێ یا کچی خۆیان بێ ئەوە بەهمەن کچەکەی
کە ناوی خەمانیە کچەکەی بەهمەن کە ناوی خەمانیە ژنی بەهمەنە کە ڕێکە لە شاهین شاهەکانیان ژنەکەی قەمبەز خوشکێتی کە ناوی ئەتوسایە جمشید ئەوەی کە نەورۆزی دانا کە پێمانە فرۆشن نەورۆز جەژنی کووردا ژنەکەی خۆی خوشکێتی ئەو کەسانە ئەمن ناویان لێ دەنێم ئەو نەزانانەی کە نازانن کە نەزانن ئەوانە هەمیشە بەڵام چکە خۆشیان نازانن کە نەزانن بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتیەوە ئەوی نووسراوە لە سەردەمی سۆمەرەوە لە سۆمەر بگرە لە بابل بگرە لە ئەکەد بگرە لە کلدان بگرە لە ئاشور بگرە ئەمانە لەسەر بنەمای میرات زای میرات چییە؟ یعنی ئەو ملک و عەرزە هەیە هەتا نەچێ بۆ یەکێک لە دەرەوەی خۆیان لە ناو خۆیانە ئەزدیواجیان کردووە تەنها پادشاکانیان ئەوە هیچ پەیوەندیەکی بە زەردەشتەوە نییە ئاینی زەردەشتیدا تەنان ئامۆزا و خاڵۆزا و پورزاش زەماوەند ناکرێت بۆ لەبەروی موگەکان باوەڕیان وابوو نەتەوەی کورد باوەڕیان وابوو کە زەردەشتێت بنەچەی میترایە لە ئاینی میتراشا باوەڕوابووە کە ئەگەر لەگەڵ نزیکدا هاوسەرگیری بکەی و ئەو منداڵانی کە دەکەونەوە باش دەرناچن بۆ نمونە نوقسان دەرەچن لەبەر ئەوە لە هەرگیز لە مێژووی بەشەرێتی کووردا هەرگیز جۆرەشتێکی لەو شێوێنەوە بە تایبەتیش ئاینی زەردەشتی کە دژی ئەو جۆرەشتان لەو دەمەوە ئەو قسانە کراوە ئێرە قەرەباڵغترە خەڵک زیاتر پشتوانە بەسێ خەڵک زیاتر ڕووە کاتە زەردەشتی بە پێچەوانەوە ئێمە قازان سوودێکی زۆرمان نەبینن سوپاسگوزاریان Aşım bavu beşlemez diyuşta abnai Yeda şahi beşta yaşa Birabrani vaziyat nozara düştü Video avret düşüyor